Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this occasion, let us offer our praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and guidance so that we are all always in good health and happy. Amin. Happy friends, on this occasion, I will deliver a speech about how to love ourselves, or often referred to as self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat loh teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, Nowadays, most people find it difficult to accept themselves. Even sadly, people often criticize and hate themselves rather than accept and love themselves. In fact, compared to hating ourselves, loving ourselves, or self-love is far more beneficial, friends. But before that, do you know what is self-love? Self-love is appreciating or loving yourself, and it decides to be good for mental health because it can help someone think more positively. So, why should we practice self-love? The reason is obviously so that we can be happier, and happiness is the key to living life. kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. So, why should we practice self-love? The reason is obviously so that we can be happier, and happiness is the key to living life. Self-love memiliki banyak sekali manfaat loh teman-teman. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada self-awareness. Adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Self-love has many benefits. Self-love has many benefits, friends, including being able to appear confident, improving self-quality, appreciating your shortcomings, fully accepting yourselves, and always being grateful. It turns out self-love has 4 aspects that must be known. The first is self-awareness, which is a person's awareness of their thought processes. One way to improve self-awareness is by keeping a daily journal of your emotion, thoughts, and action. Yang kedua ada self-worth, adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya.
Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. The second is self-worth, which is a person believe in their own value. So, a person does not need to perform certain activities or meet certain criteria to feel valuable. Third is self-esteem. Unlike self-worth, self-esteem is more tied to achievements and qualities that an individual possesses. Self-esteem can increase if someone has good self-worth. Self-esteem is the position where a person feels comfortable and satisfied with themselves. The fourth is self-care, which is an action taken by someone to maintain their own health. Common activities include doing things they enjoy. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Third is self-esteem. Unlike self-worth, self-esteem is more tied to achievement and qualities that an individual possesses. Self-esteem can increase if someone has good self-worth. Self-esteem is the position where a person feels comfortable and satisfied with themselves. Yang keempat ada self-care. Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. The fourth is self-care, which is an action taken by someone to maintain their own health. Common activities include doing things they enjoy. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikologi klinis, Disha Arinda. Ia mengatakan bahwa, sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru, true self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan lagi nggak nyaman sama diri sendiri. There is a quote about self-love from clinical psychologist Dasya Arinda, which say that just like loving someone else, every time we love ourselves, we will encounter plus and discomfort. And true self-love is accepting ourselves even when we are not comfortable with ourselves. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. That's all I can convey. I apologize if there are any mistakes in the word. Thank you for your attention. In closing, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.